Hello friends and followers, welcome back to my channel. Today I will post a bit unusual video. You know I'm keen on healthy lifestyle. Today I'll be sharing my morning routine with you. Every day I wake up at 8 a.m. I have a shower, brush my teeth, and then I go downstairs to the kitchen to make some breakfast. I usually have an avocado toast with eggs, or it can be a sweet potato and black bean breakfast burrito. Then I get dressed. I don't like wearing makeup, that's why I usually skip this step in my morning routine. Being healthy is very important, but what should we do to be healthy? We should have doctor's checkups at least once a year, as well as follow a well-balanced diet and do some sports exercises. To talk about being healthy, we need some words. Donut – пончик. Indigestion – расстройство желудка. Itchy – зудящий. Mind – разум. Nut – орех. Overweight – полный, о человеке. Pale – бледный. Seed – семечко. Skinny – очень худой, тощий. Sleepy – сонный. Sore – болезненный, причиняющий боль. Spicy – острый, о еде. Stomach ache – боль в желудке. Sugary – сладкий. Teaspoon – чайная ложка. Tiredness – усталость. Tooth decay – разрушение, гниение зубов. Underweight – неполновесный, с недостаточным весом. Waistline – талия. Well-balanced – сбалансированный. Call over – позвать, вызвать. Cut down – сокращать. Cut out – исключать. Catch a cold – простудиться. Off color – нездоровый. On one's feet – выздороветь, оправиться после болезни. Get oneself back into shape – привести себя в порядок. Take a turn for the worse – измениться к худшему.